वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृत्युञ्जयः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning, Shubhodayam. The session is drawing to a close. Only 4 more classes. We are done with the session. Hope you are learning the language well. Then you will get 1.5 month of holidays. What you will do during the holidays? Books చదవాలి. ఆ టైంను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. Time is very swift. Time moves with imperceptible speed. We don't notice it. Time and tide wait for none, there's a saying in English. So మనం అనుకున్న దానికన్నా కాలం ఇంకా వేగంగా ప్రవహిస్తుంది ముందుకి. So we have to be very alert. Make good use of time, don't waste it. So now please see page number 46. The second quote in the page. It is easy to be active, let the reins go and the horses will run away with you. Anyone can do that, but he who can stop the plunging horses is the strong man, which requires the greater strength, letting go or restraining. The calm man is not the man who is dull. The calm man is a powerful man. The calmer you are, the greater is the strength that you are displaying. What Swamiji meant here, calmer man means somebody who has control over his senses. So India has been traditionally the land of penance. Tapobhumi, Bharata Bhumi ante. భారతీయులు అంటే తపస్సు చేసేవాడు. ఎందుకు తపస్సు చేయాలి? తపస్సు చేస్తే శక్తి పెరుగుతుంది. నాట్ బై యాక్చువల్లీ ఇండల్జింగ్ దట్ యూ గ్రో ఇన్ స్ట్రెంగ్త్, బట్ బై రీస్ట్రైనింగ్. The greater the control that you exercise over the senses, the greater the power that you manifest, the greater the strength that you manifest. But today, people, they don't understand what is tapas, why should I do tapas? And people also don't teach them tapas, neither the parents nor the teachers. Traditionally, if you just look at India, what the people, the greatest of the men this country and women this country had produced, they lived in forests, in small hermitages. They did not live in palaces, right? They lived in forests
And in small hermitages, what they were doing in those hermitages, doing tapas. If you just read Ramayana, Rama, after his banishment, so he came to the forest and he visited so many hermitages. Bharadwaja ashrama, Sharabanga Maharshi's ashrama, Sutikshna's ashrama. So many sages were doing tapas. In fact, all this mantara story all happened for that only. Because these sages were meditating on Rama for so many years and so many births. Rama wanted to visit them and bless them. ఎందుకంటే కొన్ని జన్మల నుంచి వాళ్ళు భగవంతుని సందర్శించడానికి తపస్సు చేస్తున్నారు అడవిలో కూర్చొని, ఆయన గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. సో రాముడు అవతారమే అందుకు జరిగింది, ఆయన వాళ్ళని సందర్శించాలని. సో మంతర వాజ్ జస్ట్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ద స్టోరీ. సో హీ డి నాట్ కమ్ టు లివ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ రూల్ ఎ కింగ్డమ్. రాదర్ he came to bless his devotees, to bless those sages. And of course, you all know the Shabari story. Okay? Because of the Shabari, actually, he came into the forest. And that was the purpose. So the thing is, to achieve any success in life, we need to have the grace of the Lord. The Bhagavad Gita, Krishna says, Chaturvidha bhajante mam. So Kurtino Arjuna. Artho jignasur artharti జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. 4 విధాలైన మనుషులు నన్ను ఉపాసిస్తారు, నా వైపు చూస్తారు, నన్ను ఆశ్రయిస్తారు, నన్ను ప్రార్థిస్తారు. ఎవరు వాళ్ళు? చతుర్విధ భజంతేమం, 4 రకాలైన మనుషులు. సుకృతిను అర్జున, అందరూ కూడా రైట్లీ రిజాల్వ్ పీపుల్, పూర్వజన్మ సుకృతం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, మంచివాళ్ళు, స్వభావం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఆర్తో జిజ్ఞాసురు అర్థార్థి, ఆర్తులు అంటే బాధలో ఉన్నటువంటి వాడు, అర్థార్థి డబ్బులు కావాలనుకున్నటువంటి. ఓకే, అర్థార్థి, ఆర్తో జిజ్ఞాసు. జిజ్ఞాసు మీన్స్ ఇంక్వైరర్, సంబడి హూ ఈస్ క్యూరియస్ టు నో ద ట్రూత్, జిజ్ఞాసు. అర్థార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ. సో ఈ 4, అర్థార్థి అంటే డబ్బుల కోసం, జిజ్ఞాసు అంటే ఇంక్వైరర్, అండ్ జ్ఞాని అంటే సంబడి హూ రియలీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ట్రూత్, బికాస్ ఆల్వేస్ హీ వర్షిప్స్ ద లార్డ్, బికాస్ దాట్స్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. హీ డజంట్ కేర్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, ఓన్లీ గాడ్ అండ్ ఓన్లీ ట్రూత్. All of them are dear to me. Jnani is my own form, my own swarupa, Krishna says. So even for wealth, if you want, okay, you have to worship the Lord and you have to pray to God. In Srimad Bhagavatam also there is a sloka. Sargapavargayoho rasayam bhuvi sampadam sarvasamipi siddhinam moolam tvacharanarchanam. Kushila says in the Kushilopakhyanam to Krishna, Swarga, Apavarga. If a man wants Swarga or Apavarga means Mukti or Moksha, okay? Rasayam Bhuvi Sampadam, or wealth in the world. Annitiki okate karanam, okay? What he says there actually, Tvacharanachanam, Sarvasamapi Siddhinam, Manishiki ye siddhi kavalana, ye phalam kavalana, ye koriki నెరవేరాలన్నా కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి. అండ్ దెన్ అనుగ్రహం ఎలా కలుగుతుందంటే త్వచరణార్చనం, నీ పాదాలను పూజించడం ద్వారానే నువ్వు అనుగ్రహిస్తావు ఆ మనిషిని, అప్పుడే ఆ మనిషి జీవితంలో విజయాన్ని సాధిస్తాడు. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, బట్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, బ్రింగ్ దీస్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్ అండ్ మేక్ యువర్ లైఫ్ ఎ బ్లెస్డ్ లైఫ్. వాట్ ఆర్ ద ప్రాక్టీసెస్? మెడిటేషన్. ఎవ్రీ డే ప్రతి మనిషి కూడా కొంత ధ్యానం చేయాలి. ప్రార్థన, ఎవ్రీ డే కొంత భగవంతుని ప్రార్థన చేయాలి. రెపిటేషన్ ఆఫ్ గాడ్స్ నేమ్ దట్ కెన్ బి డన్ ఎనీవేర్. భగవంతు యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉండాలి. ఓకే, ఒక నామాన్ని ఉచ్చరిస్తే ఏమొస్తుంది? అంత శక్తి వస్తుందా? డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెయిన్ ఎనామస్ పవర్. శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస గివ్స్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సో దెర్ ఈస్ ఎ huge stock of cotton, okay? Huge heap of cotton is there. You don't need so much of fire there. One spark is sufficient. The whole cotton gets burnt. Like that. This small, tiny God's name can burn all your sins. మన పాపాలన్నిటిని కూడా దహించి వేస్తుంది. He also gives one more example. There is a cracked wall. There is a crevice. There is one small seed has fallen into it. చిన్న ఒక విత్తనము ఆ క్రాక్లో పడింది, ఆ గోడ క్రాక్లో, పగుల్లో. అది మెల్లగా ఆ విత్తనం అది పెరిగి 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 ఏమవుతుంది? మహావృక్షం అట్ల నుంచి వచ్చి ఆ గోడ బద్దలైపోతుంది, రైట్? ద సీడ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ అండ్ టైనీ, బట్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ బ్రేక్స్ ద వాల్ కంప్లీట్లీ, అండ్ దెన్ ద giant tree will come out of it, right? The same way, God's name is like very small and tiny effort, but it actually gives you so much of benefit and brings you so much of felicity and joy and happiness and wealth. Everything will come. So, but don't underestimate. That's why I'm saying most of the times we don't have faith. That is the problem. People are struggling and struggling and struggling. God is saying, my child, you come to me, I will give you whatever you want. Seek me, seek me, seek me, he's telling. But we don't seek him. That's the problem. And then little selfless service. These 4 things. 1, meditation. 2, prayer.
3 repetition of God's name, Bhagavantu Naman Japinchinu. 4 selfless service, a little everybody has to do. Swamiji, what selfless service I can do? I have not సెటిల్డ్ ఇన్ మై లైఫ్. ఐఎమ్ ఎట్ టు స్టాండ్ ఆన్ మై ఓన్ ఫీట్. నేనే మా తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడి ఉన్నా. నేనేం సహాయం చేస్తా ప్రపంచానికి? మనకి సహాయం అనగానే ప్రపంచం ఎవరికో డబ్బులు ఇవ్వాలో, దానం చేయాలో, లేకపోతే భోజనం దానం చేయాలో, బట్టలు దానం చేయాలో, పుస్తకాలు దానం చేయాలో. నో నో నో, యూ క్యాన్ డూ సో మచ్ ఆఫ్ హెల్ప్ టు ద వరల్డ్. వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ హౌ మచ్ యూ కెన్ హెల్ప్ ద వరల్డ్ ఈస్ టూ బిగ్, రైట్? బిలియనీర్స్ ఆర్ స్ట్రగులింగ్, దే ఆల్సో నాట్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ బికాస్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. అంతమంది పాపులేషన్ ఉన్నారు. వాళ్ళు చేసేది కూడా సముద్రంలో కాకిరెట్ట. ద హెల్ప్ దట్ దే ఆర్ గివింగ్, billions and billions of dollars are donating. They are donating. But is there any improvement in the world? Suffering on taginda tagale. They are all helpless because only God can help because it's after all His creation. You know, one day Vivekananda was in Beluru Math. He was actually weeping in his room. రాత్రి పూట ఏడుస్తున్నాడు ఆయన. ఆ ఏడుస్తూ మూలుగులు వినపడ్డాయి. పక్కన ఉన్న రూమ్లో ఇంకొక స్వామీజీ ఉంటాడు. ఆయన బయటకు వచ్చి అర్ధరాత్రి తలుపు కొట్టి, ఏం నరేన్ వివేకానంద ప్రీమోనస్టిక్ నేమ్, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? నీకు ఆరోగ్యం బాగాలేదా? Then Vivekananda says, no, my passion, the suffering of the people in the world is not allowing me to sleep. I'm not able to sleep well because when I remember the sufferings, so I'm praying to my Gurudev, so you redress their sufferings, okay? You kindly remove their afflictions. I'm praying. He felt helpless. The man actually who had given so much of knowledge, traveling across the length and breadth of the world, who had visited so many countries, he felt helpless. ప్రజల యొక్క దుఃఖాలు కష్టాలు చూసి ఆ నిస్సహాయతతో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే రాత్రిపూట అర్ధరాత్రి ఆయన తన గురుదేవులు రామకృష్ణ పరమహంసని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. లోకంలో ప్రజలకు ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి, ఇన్ని కష్టాలు తొలగించే శక్తి నాకు లేదు, నువ్వు వాళ్ళకి సహాయం చేయని చెప్పి. ఆ విధంగా మనం అందరం ప్రార్థన చేయొచ్చు ప్రతిసారి. ఆ ప్రార్థన ద్వారా ఎంతోమందికి ఫలం బెనిఫిట్ కలుగుతుంది. సరే, మనం అందుకని మన దగ్గర ఈ ప్రేయర్ నిత్యం చెప్తాం. ఇప్పుడు మనం చెప్పింది కూడా అదే ప్రేయర్, రైట్? సో లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు, మే నన్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు మిజరీ, ఓకే? సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖ భాగ్ భవేత్, ఎవ్వరికి దుఃఖం రాకుండా ఉండు కాక అని మీరు ఒక ప్రార్థన చేశారంటే హృదయపూర్వకంగా, దట్ విల్ బెనిఫిట్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఓకే, దాట్ సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ యూ బికాస్ యూ హ్యావ్ సెడ్ ఎ సెల్ఫ్లెస్ ప్రేయర్ and your heart becomes pure and God's compassion, God's grace will come upon you, will descend upon you. Okay, thank you, nice day.